Друзья, всем привет! Меня Hi, зовут hi Леонид guys, Безвершенко. my name Рядом со is мной мой Leonid коллега Дмитрий Пикуш. Bezvershenko, Мы and we have Dmitry security-ресерчеры в Pikush глобальном with us. We центре are исследований и security анализа researchers for угроз the в Global лаборатории Center Касперского. for И Threat сегодня мы поговорим Analysis про in то, the как Kaspersky злоумышленники lab. могли бы получить And полный today we'll доступ к talk вашему дому about через full приложение для access ЖК. for Но your начну я с threat того, actors, чего how точно they не can будет в нашем get докладе. access to your Возможно, я home разрушу чьи-то through some ожидания, может smart быть, наоборот, кого-то home порадую. appliances. Сегодня мы не будем Okay, говорить про today малвару, we are not про talking различные about АПТ-кейсы, malware, про zero-day, и уж about тем более не будем говорить zero-day про операцию things. triangulation, я We're вам not talking обещаю. about triangulation. Сегодня не будет комплексного Okay, you анализа may trust защищенности my word. Today приложений. we're not talking Во-первых, about потому что sophisticated мы не analysis обсеки. of Во-вторых, the для app этого кейса это просто не нужно security, было. because we are not OPSEC guys, В-третьих, and we didn't не need it будет for this никакой case. сложной And цепочки we're not going эксплуатации to talk уязвимостей. about some Да, грустно с одной kill стороны, с другой chain, стороны, sophisticated kill все chain. гениально и просто. Well, you know, it's easy, Теперь like немного all good спойлеров. things, they're easy. О чем мы сегодня Okay, все-таки what будем are we говорить? going to talk about today? В целом, мы в команде в глобальном центре Okay, in the занимаемся global обычно исследованием center, АПТ-угроз, we look атак на at финансовый the сектор. APT Но threats, иногда мы attacks on хотим the немножко, financial прям совсем sector, чуть-чуть but от этого sometimes we отдохнуть и just take a поисследовать quick различные break приложения, and we'll look сервисы или into устройства на some безопасность. apps and Так, services. несколько лет назад мы So, a few исследовали years ago, приложение для we looked каршеринга at the car на sharing предмет app различных to уязвимостей и see ошибок. the И в этот vulnerabilities раз мы and решили errors. спросить наших And this коллег time we decided to ask про то, our какими colleagues приложениями для about умных the домов, для smart своих ЖК они home пользуются. apps Взяли they эти use. приложения и начали We исследовать. looked at На самом them, деле мы started сейчас investigating находимся на them, самом and начале now нашего we пути. are at Сегодня мы the поделимся very самыми early первыми stages находками of our и journey, and we'll интересным share with одним you кейсом, которыми just the мы first things we have поработали. found and an interesting Итак, case у we нас было considered. одно популярное приложение Okay, для we ЖК и had умного дома. one popular app Удобная for Android-библиотека для логирования, smart которая home, использовалась a в этом convenient приложении. Android library Далее, for безобидный logging, Telegram-бот, a который Telegram тоже bot, использовался в этом приложении. И similarly все вот benign, also эти used for три this app. вещи вместе And these three дали things нам taken полноценный together доступ к give аккаунту us пользователя в full-scale бесконечном количестве. access to the account of the user В without целом, any наверное, не limitations. нужно рассказывать, что приложение для ЖК очень Well, we популярно в больших understand городах, that и we они have позволяют utility company реализовывать apps which are really безопасность, доступ, popular там, for пропуски для курьеров, access, для гостей, for оплата security. коммунальных You can услуг, связь с pay for управляющей utilities, компанией, you can ну и get in для touch with совсем the management продвинутых company, пользователей это and умный for дом. some То есть датчики advanced users, you can движения, have smart управление homes, some освещением, отоплением и movement, всякое прочее разное. heating, Друзья, давайте поднимите electricity, руки, кто and so on. пользуется такими So who приложениями для того, uses чтобы попадать в свои квартиры? these apps to make it to their homes? Совсем мало рук, ожидал, Okay, что really будет few больше. people. I thought Теория не подтвердилась. more. Ничего страшного. Okay, Ничего to find more, страшного. but Может it's быть, not вы a big правильно problem. делаете. Maybe you Сейчас are мы doing про the это right поговорим. thing, and here is why. Первое приложение, Okay, the ну и first то, app, про которое мы сегодня будем the one we are рассказывать, это going to talk приложение about, Rubitech Home. is Rubitech Home. Rubitech — это компания, которая Rubitech is a предоставляет устройства и company программное providing обеспечение для devices умного and дома. software for smart И они homes. разрабатывают свое And they приложение, которое develop называется Rubitech the Home. app Оно called реализовано Rubitech под платформу Home. Android и под It is iOS developed both и for позволяет Android управлять and умным домом, iOS. так This и way you can общедомовыми устройствами, manage то есть your различными home калитками, devices, шлагбаумами, various видеокамерами и gates, всякое прочее разное, что есть в various современных access ЖК. control devices, Приложение довольно-таки популярное. and so Оно on. имеет более 100 So тысяч this is a скачиваний лично popular в Store app. и It's в been Галере. Также АПК-шка хостится на downloaded more than официальном сайте 100,000 times. Rubitech, It is поэтому hosted точное количество by скачиваний мы вам Rubitech, сказать so не it's difficult сможем. to say exactly how many Начали мы times it анализировать was это downloaded. приложение. Старым, Okay, we так сказать, started советским способом analyzing it открыли его просто в with JDX для того, чтобы so we посмотреть just на opened it through компиляцию JDX кода, to может быть, see сразу что-то the можно code, будет зацепить. the И compilation. So сразу maybe we could зацепились за find some такую hooks, вещь, как and we класс, did который find. позволяет So we логировать can see сетевое the соединение. network File Logger. network Вот здесь мы file видим, что есть logger. обращение к And here we can библиотеке see Timber, there на is тот a момент call to там the незнакомый, Timber и library. We didn't пишется know it at that тег time. HTTP, And we ну и have там дальше the сообщение. HTTP tag and some Лезем message. чуть поглубже Okay, и we can анализируем, go собственно, что deeper этот to логер логирует. analyze what this logger Извините, масло не logs. получилось. На самом деле этот логер записывает все данные касаемо HTTP запросов, то есть реквесты, All the респонсы со всеми requests, заголовками, they are reposted и даже with тело респонса тоже all возвращается. the headlines and Чувствуется, что so это on. точно должно использоваться So, только для тестирования You или can для kind of дебаг-сборки. use it for testing or debugging. Okay, this is our assumption at least. Видим функцию, которая We позволяет have a добавить function here, тестовый перехватчик в приложение для того, test, чтобы это все so we can логировать. add Есть a условия test на проверку interceptor того, to что у log нас all of this. дебаг-мод, Okay, we но, к can have сожалению, this так condition for оказывается, debug что вот mode этот verification, network but this logging what interceptor network оказывается logging не внутри interceptor условия на is not проверку inside the дебага. condition
for
the debug test. Okay, this is funny. Where is this interceptor? The interceptor logging all the HTTP kind of events. Where is it used? Maybe it doesn't really make sense, but it's used for all the retrofit services, all the microservices interacting through HTTP. They all use this intercept, including video cameras, push notification, firmware uploads, and so on. But we decided to zoom in on the authorization tools. This is a delegate, but let's step aside to have a look at the Timber logging library. This is quite popular. It has 10,000 stars in GitHub. It's useful and convenient, and they say that you can just plant a tree in an kind of app, and so you can plant many other trees in other apps so that they process the events. So the developers of this app used this library to plant 3 trees. The first 2 are not really interesting. The first one did nothing. The second one sent data through Firebase, and the third tree proved out to be most unusual. This tree created the file in the cache directory of the app, which was called by the function of get hardware ID. It opened the channel and it logged everything in this file. Okay, they log everything in the file, hence the question. So this file should be used somewhere, and so on and so forth. Well, we considered the cross-references at get hardware ID to see the call of this name. We saw the Telegram log sender. Okay, similarly, the data is sent to Telegram. Maybe it's not that secure. Let's have a look. Then we look at the Telegram class appsender, and there we see in plain text the tokens for Telegram bots, and we can see the chat. All the data is transferred to, and the 2 methods which let you send the files and messages. Okay, we need to confirm that this file, kind of recording the logs, should be sent to the developers. We look at the link to the Telegram group, and we see that this file goes exactly to this chat, which has the get hardware ID tagged to it. Okay, so what do we have for now? We have a Telegram bot, API token. We have the chat ID for the messages to be sent. And we know that the app can send logs to this chat. Now we should find the logs. Maybe they will help us kind of continue our security research. Now the floor goes to Dmitry, who will give you some details on how it was done. Okay, hello everyone, my name is Dima. Let me proceed. Okay, the API of Telegram doesn't let us get direct access to the messages from the bot, but we can work around this. You might use a method, API forward message, to forward the message from one chat to another chat. To do this, we should know the message ID. And the message ID is an integer from 0 to n, and so you can brute force it. And here is what we see. Number 1, our kind of steps. We invite the bot to the chat with a managed Telegram account. Then we get the chat identifier for this chat, and then we just brute force to find the message ID. And this is a straightforward Python script to automate this. Ну и подобрав правильные идентификаторы, сообщение успешно присылается в чат. Find the right identifier. We send the messages from one chat to the other one, and there we have the files with all the logs from the app previously mentioned. Мы видим, что then наша гипотеза our hypothesis is confirmed. The files are stores, and sensitive data of the users are there. Here we have the refresh token, for instance.
Кроме OAuth токенов в Apart from that, we had the full name of the clients, emails, mobile phones, addresses of the аккаунту, также список умных устройств, objects connected to the account, the list of smart devices, and also the links to the clouds where they had photos from smart devices and gate cameras or intercoms. Okay, so to go through this verification stage for the token, you should get access to the valid session, and the session might work for you. So then, to test that the token is correct, you should send a request to the endbot, which will return you the list of entities or objects connected to the user account. And we see, so we see the home object with complete access. So we have captured someone's home. Okay, what shall we do if you use a Telegram bot for logging or alerts or something like that? You might use in the Telegram API, you have this parameter, protect content. You can make it true, switch it to true, and then your message will not be resent or saved somewhere. And in the user interface, in the chat policies, you can say restrict saving content. And a big thing, don't use Telegram bots for sending sensitive information or personal client data. В заключение хочется сказать, что в ходе исследования этого приложения, когда мы обнаружили эту ошибку, которая привела к таким последствиям, могла привести, мы сразу сообщили о ней Rubitech, и она была оперативно устранена. And this issue was quickly rectified. The bot was deleted. The data is no longer available. Очень простой ошибки, которая была допущена при разработке, и на самом деле она могла привести просто к компрометации всех пользователей приложения. And it could lead to a compromise of all users of the app, and then we can only think of, imagine what could have happened злоумышленник мог on top of устройствами, то есть просто превратить жизнь человека в ад, моргать лампочками, менять температуру, what the user does. The threat actor could make the user's life a nightmare, you know, flash lights and чем нам просто кажется. И очень важно, чтобы такие приложения были безопасными. Исследование наше продолжается. Это только первые наши находки. Коллег у нас много, приложений много различных. Поэтому, может быть, в ближайшее время мы что-нибудь еще расскажем по всей этой истории. So that is not the end of the story. Maybe we'll be back later with more information on this. Thank you very much for your attention.